Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Take your page number 44A, the Cambridge, the grammar for I.E.L.T.S. The page number is 44A. What you're going to see is fill in the gaps with a suitable pronoun or there. So you have to use these any pronoun or there in the gaps. So totally how many gaps are there? 10 are there, right? See, the topic here is the teacher asks, do you think that governments spend too much on space exploration nowadays? Do you think, the topic is, do you think that governments spend too much on space exploration nowadays? Say, for a country like India, one teacher asks the student, do you think the government is spending too much of money for space exploration? Means what? Already in India we have sent a rocket to Mars and Moon. So we are spending, do you think the government is spending enough of money for space exploration? So the student, he says, well, I think that dash are a lot of different factors to take into consideration. So first what model answer is given here, there. Why do you use there? When something is existing, there is a college in Nungambakam. There is a coffee shop in the next street. There is a movie theater. Something when there is an existing, there you are using there. A model answer is given here, there. Well, I think that there are a lot of different factors to take into consideration. So, lot many factors are there to take into consideration. For example, some countries want to show the rest of the world. Some countries want to show to the rest of the world that dash are successful and dash can do this with a space exploration program. So what is the number answer to? They are successful. So some countries want to show to the rest of the world that they are successful. Why do you use they? They stands for authorities, government authorities. They stands for experts. They stands for scientists. So they are successful. And since it's a subject pronoun, you are using they in front of the verb are. They are successful and, once again, dash, third. Once again, they can. Who are these they, sir? This they stands for what? The government authorities, right? Government, the politicians. So once again, they comes here, they. Next, what is the next one? They can do this with a space exploration program. Then dash. It. Why do you use it, sir? Fourth one. It seems that dash is more important for these countries to impress the world than to look after their own people. What is the fifth answer? It seems that it seems that it is more important for these countries to impress the world than to look after their own people. So this it stands for what? To show to the world that they are very powerful, that they are very advanced in technology. So it seems that, here it means an opinion. It is more important, that it is means what? Sending their rockets to moon and space exploration is more important than serving the people. So the it stands for entire thing, that sending rockets to the space is more important than taking care of the people. Now coming here, sometimes dash is difficult to understand this because every country in the world has dash problems and has poor people that need to be looked after because they can't look after dash. So yes, I do think that these countries should look after people first before dash start trying to send men to the moon. Dash
are too many other problems here on earth that we need to sort out. So what is here? Sometimes dash is difficult to understand. What is difficult to understand? Sixth. It is difficult to understand. It is difficult to understand this because every country in the world has dash its problems and as poor people that need to be looked after because they can't look after themselves. So, yes, I do think that these countries should look after people first before dash starting. They start living, trying to send men to the moon, dash 10. There are too many other problems here on earth that we need to sort out. So, my dear friends, why do you use that here? Number one, something which is existing. What is that? Lot of different factors into consideration. Something which we have to consider. Something is existing. When something is existing, yeah, that you are using there. There are many problems. Right? The there stands for what? It is something existing. Something is there. They are successful. When is they is used? They is used to mention about the authorities, about the scientists, about the specialists, about the government people. So they are successful and they can do this with a space exploration program. It seems that what does it say? It stands for? It sometimes doesn't give any meaning at all, but it stands for climate, it is cool, it is hot, it is 5 o'clock, it is 10 kilometers, right? So it stands for time, climate, distance. So here it seems that it is more important. What is more important? Sending rockets or spending money for space exploration is more important for these countries to impress the world that they to look after their own people. Then sometimes it stands for what? It is difficult to understand this. It stands for what? It. Once again, it stands for spending money for space and exploration. It's difficult to understand this because every country in the world has dash problems. Why do you use its problems? It is possessive. Its problems. The its stands for what? The financial, the taking care of the poor people. And once again, themselves. Why do you use themselves? They cannot look after themselves. This they stands for what? Poor people. Can't look after. Once again, both the subject and object is the same. Then you are using themselves. They can't look after they. You cannot use it. They can't look after themselves. They and themselves are same. Who are they? They are the poor people. Next, they start trying to send men. So this they stands for what? Government authorities or specialists start trying to send men to the moon. There are too many other problems here on earth. Why do you use that here, sir? When something is existing, there are problems. There are problems. So when something is existing there, you are using there. So my dear friends, 1 to 10. Fill in the blanks with using pronouns and there. There is used when there is a problem. They is used for mentioning about some authority, specialist. It is used with the climate or weather or distance, or it has a meaning of its own about an idea, about a phrase, about a sentence, about a full sentence. So it stands for a lot of things. So we are using all these pronouns and there to give a complete meaning. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Now coming here, underline the correct words. About recycling. Recycling means what, sir? Recycling the waste. Recycling the waste. All the plastic items, all the household waste, what you have to do, how to recycle, and what is the duty of the government to do. So this is what this essay is all about. See here, what is it given here? So 1 to 14. 2 words are there. You have to write correctly the correct word. See here, we have we and they. So we is correct, they is wrong, right? So this is the model answer. See, for example, this is also pronoun. You are fixing the pronoun. You have to choose the pronoun. Which pronoun is correct, right? Which words are correct. According to 2 words are given, we and they, you have to select either one. Here, B is correct. Why? There are many reasons why
dash, we or they, should recycle household waste. Many reasons why should we recycle the waste. The main reason is to avoid using up valuable resources, making new things when it is there not necessary. So, why we should recycle household waste? What is the reason? Why should we recycle, sir? Once again, make it new. Because the main reason is to avoid using up valuable resources, making new things when it is or we are not necessary. Which is the correct answer? When it is the correct answer and we are is wrong. When it is not necessary. So the main reason is to avoid using up valuable resources, making new things when it is not necessary. What does that mean? What do you mean by that? See, plastics, once again take the plastics and recycle and use it. That is better rather than manufacturing or producing new plastic items. So with already available scarce resources, you are trying to make it once again rather than making it new. So it is the correct answer. We are is not answer. So it means what? It stands for what? What's the meaning it? It stands for recycling the scarce resources. It is not necessary. What is not necessary? To produce new things, right? The scarce resources. Now coming here, however, I do not think the government should make it or the law compulsory. The government should make it or the law compulsory for people to recycle their waste. I do not think the government should make it or the law compulsory. I do not think the government should make it. What does it stands for? The is wrong. It is correct. Why? I do not think the government should make it the law compulsory for people to recycle their waste. It means it stands for recycling the waste, right? Not the. If the government or that all households must recycle their rubbish or its rubbish. Their rubbish. Why their? So, this is there is correct, its is wrong. The government makes a law that every household, they should have a machine where they should recycle their waste. If government brings a law, how would it be? So, if the government makes a law that all household must recycle their rubbish, rubbish means what? Waste. The law or it could lead to more problems. Correct. For example, how can you or people check people are recycling everything? Fifth one, what is the answer? It. The law is wrong because already the law is mentioned. So law is wrong. It is correct. It is correct. It could lead to more problems. For example, how can you check people are recycling everything or people check that people are recycling everything? You check. How can you check? You is correct. People is wrong. Because already we have mentioned about the people here. So we're using you. You means what? It's commonly for everybody. You should pay taxes. This U stands for what? If you want driving license, you should learn driving. This U stands for what? All the common people, right? So you is a general. So you stands rather than people. You check people are recycling everything. So how can you check people are recycling daily? It is not practical to do this, or to do this is not practical, which is right. It is not practical to do this. It is the right answer. So this is the sentence, correct sentence. To do this is not practical. This is wrong. Why this is correct? It comes as the subject. It is not practical to do this. What is it is not practical? It stands for what? It stands for recycling. Every individual recycling in his home is not practical. That it stands for recycling in the home individually. So, in addition, there is the argument that individuals should be allowed to decide for each other or themselves
whether to throw something away or it's something. Which is correct? Number 8. Themselves. So themselves, each other. So themselves, why is it correct? In addition, there is an argument that individuals should be allowed to decide for themselves. So individuals and themselves both are same, right? Individuals, so object also comes there. You are using themselves rather than each other. So individuals mean many people, each other means only two people. So you are using themselves, whether to throw something away or recycle it or recycle something. Recycle it. It stands for what? The waste things. So this is correct and this is something is wrong. I believe the most sensible approach is for the government to put more money into recycling schemes. So this writer says the best way is, I recommend the government to spend a lot of money for recycling. So the most successful are the ones or them where the government gives each household special boxes to put different kinds of waste in, and the government provide a regular collection service. What do you mean by that? So it is well recommended that the government should provide a waste to each individual house and they should give it back. So the government would recycle. So here, which is the correct? I believe the most sensible approach is for the government to put more money into recycling schemes. The most successful are the ones or them. The ones, and them is wrong. Why the ones is correct? Successful are the ones. The ones means the methods. It stands for the methods. It stands for the ideas. It stands for the best approach. Schemes, recycling schemes. The ones where the government gives each household special to put different kinds of waste in, and the government provide a regular collecting service or they provide a regular collecting service. They, why? Because already the government is mentioned. So government is wrong, they is correct. Already we have mentioned the government. See, government is coming here. So when you already mentioned the noun, then you're using they. They stands for the government authorities, right? So they provide a regular collection service. Dash. There are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. There. Why? When something is existing, you are using there. So they is wrong. They is wrong and there is correct. There are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. When something is there, then you are using, when something is existing, there is a coffee shop, there is a government building, there is a college, there is a school. So when something is existing, there you are using they. So here, there are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. This is a, to recycle easier for people or it easier for people to recycle, which is correct. 13. It is, this makes it easier. This makes it easier for people to recycle, and so this is to recycle easier for people is wrong, and it is easier. It is easier for people to recycle, and there are or they are, which is correct? They are or there are, therefore less likely to throw things in the rubbish bin. They are. So this they stands for people. So there is wrong, they is right. Are therefore less likely to throw things in the rubbish. So they is correct, right, sir? So my dear friends, what you are able to see, what you are able to understand here. So when something is existing, you are using there. And when you want to say about some government authorities or specialists, there you are using they. It is used to mention something even though it doesn't have meaning, but it represents an idea, it represents a climate, it represents the weather, it represents the distance, it represents the time. It comes as an object, so this is what you have seen. And here what you have seen is in the sentence, you have to use the pronouns, right? And there. So there is important, it is important, and pronouns are important. So this is what you have seen, right? Hope you are able to understand two essays. One essay is about the government spending money on research, space research. Is it good or is it bad? And the second essay deals with something about recycling. Who should do? Is it the government should do, or is it the who should do? The people, they should do.
So let us see this in Tamil version. So நண்பர்களே எங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 44 ஏவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் I.E.L.T.S பேஜ் நம்பர் 44 ஏ. ஸோ பிரதிபெயர் சொற்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு கட்டுரை வடிவத்திலே ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கோடிட்ட இடங்களிலே நீங்கள் பிரதிபெயர் சொல்லை வைத்து நிரப்ப வேண்டும். தேர் என்றால் அங்கே என்று அர்த்தம். அங்கே ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது, தேர் இஸ் ஏ காலேஜ், ஏதோ ஒன்று இருக்கிற பொழுது அங்கே தேர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். ஆக இந்த கட்டுரையிலே 10 கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது, அங்கே தேர் என்ற வார்த்தையை போட வேண்டும். ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொல். நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள், தே, தெம்செல்ஸ், இட்ஸ். ஆக இந்த கோடிட்ட இடத்திலே அந்த அர்த்தம் அறிந்து தெரிந்து அதற்கு தகுந்த பிரதிபெயர் சொல்லை நீங்கள் போக வேண்டும். தலைப்பு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், do you think, நீ நினைக்கிறாயா, that governments, அரசாங்கங்கள் spend too much on space exploration nowadays, நீ நினைக்கிறாயா அரசாங்கங்கள் விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு அதிக அளவிலே பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று நீ நினைக்கிறாயா? இதுதான் யார் கேட்கிறார்? ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார். அதற்கு மாணவன் பதிலளிக்கிறான். ஆசிரியர் கேட்கிறார், அரசாங்கங்கள் விண்வெளி வான்வெளிகளுக்கு அதிக அளவிலே செலவு செய்ய வேண்டுமா என்று ஆசிரியர் கேட்கிறார். அதற்கு மாணவன் பதில் சொல்கிறார், வெல், நல்லது, ஐ திங்க் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் டு டேக் இன் கன்சிடரேஷன். ஃபேக்டர்ஸ் என்றால் என்ன? காரணகர்த்தாக்கள். கன்சிடரேஷன் என்றால் என்ன? மனதில் கொள்ள வேண்டும். தேர் போட வேண்டும். ஏனென்றால் தேர் ஒன்று இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இருக்கிறது, தேர் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம், தேர் ஆர் ப்ராப்ளம், தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். அங்கே தேர் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் என்று சொல்கிறாய். ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேர் போட்டு விடுகிறாய். ஆக விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு அரசாங்கம் செலவு செய்வது நல்லதா கெட்டதா என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அதில் பல காரணகர்த்தாக்கள், பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று மாணவன் சொல்கிறான். ஆக தேர் போட்டு விடுகிறாய். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு, சம் கண்ட்ரீஸ் வாண்ட் டு ஷோ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட், சில நாடுகள் மற்ற நாடுகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறது that they are successful and they can do this with a space exploration program. இங்கே தேவும் 2க்கும் 3க்கும் போட்டு விடுகிறாய். ஏன் தே என்று போட்டு விடுகிறாய்? தே என்றால் அவர்கள். இந்த அவர்கள் எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அரசாங்க அதிகாரிகள், அரசாங்க இந்த அரசியல்வாதிகளை பற்றி சொல்லுகிறது. ஸோ இந்த தே பயன்படுத்துவது பொதுவாகவே அரசியல்வாதிகளுக்கு, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு, அவர்களை குறிப்பிடும் பொழுது தே என்று சொல்கிறாய். ஆக தே ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் தே கேன் டூ திஸ் வித் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ரோக்ராம். அப்போ விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சிகளை சேர்ந்து நிலவுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் ஒரு விண்வெளியை அனுப்பும் பொழுது நாடு முன்னேறியது என்று மற்ற நாடுகளுக்கு பறைசாற்ற விரும்புகிற பொழுது அங்கே தே என்று பயன்படுத்துகிறோம். இட் சீம்ஸ் தட், அது தோன்றுகிறது, அப்படியாக இருக்கிறது என்று. இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் டு இம்ப்ரெஸ் த வேர்ல்ட் தட் than to look after their own people. இட்டு என்று ஏன் போட்டு விடுகிறாய்? இட்டு என்றால் என்ன? இட்டு என்பது ஒரு கருத்தை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இட்டிலை சுருக்கி விடுகிறாய். இந்த இட்டு என்பது விண்வெளி வான்வெளிக்கு ஆராய்ச்சிக்காக பணம் செலவழிப்பதை பற்றி சொல்கிறது. இந்த இட்டு, அதாவது இட்ஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். எது முக்கியம்? இந்த இட்டு வேற, இந்த இட்டு வேற. இந்த இட்டு வந்து வான்வெளிக்கு விண்வெளிக்கு ராக்கெட்டை அனுப்புவது. இட்டு என்றால் என்ன? தான் பிரபலமாக வேண்டும், தன் நாடு பிரபலமாக வேண்டும், தன் நாடு சக்தி வாய்ந்த நாடாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த 4வது இட்டு வந்து விண்வெளி வான்வெளிக்கு பணம் செலவழிப்பது. இந்த 5வது இட்டு வந்து அது தன்னுடைய பலத்தை நிரூபிப்பது. இதுதான் இந்த நாடுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். than to look after their own people, அவர்களுடைய நாட்டு பிரஜைகளை பார்ப்பதை விட இது 2 விஷயம் தான். இந்த இட்டு இந்த இட்டு வேற, அந்த இட்டு வேற. சம்டைம்ஸ், சில நேரங்கள் it is difficult to understand this because சில நேரங்கள் இது புரிவது கஷ்டமாக இருக்கிறது. இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அரசாங்கங்கள் விண்வெளி வான்வெளிக்கு பணம் செலவழிப்பது, தங்களை தாங்களே பிரபலப்படுத்திக் கொள்வது. It is difficult to understand this because every country in the world, இந்த இட் என்பது ஏழைகளுக்கு பணம் செலவழிப்பதை விட இட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒவ்வொரு நாடும் அதனுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. இது செயற்படும் பொருளாக சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியது. இட்ஸ் என்றால் என்ன? அதனுடையது, ஒவ்வொரு நாட்டினுடையது.
இது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. இட்ஸ் அதனுடைய பிரச்சனைகள். and as poor people that need to be looked after because ஏழைகள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பார்க்க வேண்டும். because they can't look after. இந்த தே எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த தே என்பது அந்த மக்கள். they can't look after themselves. ஏழைகள் அவர்களையே பார்த்து கொள்ள முடியாது. நானே படிக்க முடியாது, நானே படிக்க முடியாது. நானும் நானேவும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது மை செல்ஃப் தெம் செல்ஃப்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏழைகள் அவர்களை பார்த்துக் கொள்ள முடியாது. தே தெம் செல்ஃப்ஸ் என்று ஓட்டு விடுகிறாய், ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ எஸ், ஐ டூ திங்க் தட் தீஸ் கண்ட்ரிஸ் ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர். ஆக மொத்தமாக இந்த மாணவன் சொல்கிறான், முதலாவதாக இந்த நாடுகள் தங்களுடைய ஏழை நாட்டு பிரஜைகளை முதல் பார்க்க வேண்டும். They start trying to send men to the moon. இங்க தே என்றால் என்ன? அரசாங்க அதிகாரிகளை, அரசாங்கங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. விண்வெளிக்கும் வான்வெளிக்கும் நிலவுக்கும் மக்களை அனுப்ப முயற்சிக்கிறார்கள். There are too many other problems. இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேர் யூஸ் பண்ணுகிறார். ஹியர் ஆன் எர்த் என்றால் என்ன? இந்த பூமியிலேயே ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, இங்கே இருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் இங்கே என்று சொல்லும் பொழுது தேர் யூஸ் பண்ணுகிறாய். தட் we need to start sort out என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். தேர் என்றால் ஒன்று இருக்கிறது, தே என்றால் என்ன? ஒரு அதிகாரிகள். இட்ஸ் என்றால் என்ன? அதனுடைய இட்டு என்று 3 இட்டுகளும் ஒரு இட்ஸ் என்று இருக்கிறது. 3 இட்டுகளும் 3 விதமான அர்த்தம். ஒரு இட்ஸ் அதனுடைய அர்த்தம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. ஸோ அண்டர்லைன் த கரெக்ட் வேர்ட்ஸ். அடுத்ததாக பிரதிபை சொல்லும் தேரையும் பயன்படுத்தி இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, 2 பிரதிபை சொல். ஏதோ ஒன்று சரியாக இருக்கிற இடத்திலே சரி என்று போட்டுவிட வேண்டும், தப்பான இருக்கிற இடத்திலே தப்பு என்று எழுத வேண்டும். There are many reasons why. இது பாத்தீங்கன்னா மறுசுழற்சி என்று சொல்வார்கள். பிளாஸ்டிக் ஜாமானங்கள் வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறது, அதை மறுசுழற்சி செய்து நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் புதிதாக அந்த பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு இயற்கையை பாழாக்குவதை விட ஏற்கனவே உருவாக்கினதை மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை. அதுதான் இந்த தலைப்பு. There are many reasons why they should recycle household waste. பல காரணங்கள் இருக்கிறது இந்த பழைய பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும். ஆக வி என்றுதான் வர வேண்டும், தே என்று வரக்கூடாது. ஏனென்றால் வி என்றால் நானும் அடக்கம், நாமும் அடக்கம், ஒட்டுமொத்த மக்களும் அடக்கம். பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்வதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது, நல்ல காரணங்கள் இருக்கிறது. ஹவுஸ்ஹோல்ட் வேஸ்ட். இது நாமும் சேர்ந்து அடங்குகிற பொழுது வி போட்டுக்கிறோம். The main reason is to avoid using up valuable resources, making new things. மிக முக்கியம் இந்த மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டியது எதற்காக என்று சொல்லும் பொழுது, அரிய வகை இயற்கை கொடுத்த பொருட்களை நாம் பாழாக்க கூடாது. when it is தான் கரெக்ட், we are கரெக்ட் இல்ல, it is not necessary. அது தேவையில்லை. இந்த it is எதை குறிக்கிறது? இந்த பொருட்களை it is not necessary. பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்யாமல் விடுவது, அதுதான் it is not necessary. However, எப்படி எண்ணினோம், I do not think the government should make it அல்லது it தான் கரெக்ட். The law compulsory for people to recycle their waste. ஆனாலும் நான் நினைக்கலை அரசாங்கம் அதை ரொம்ப அத்தியாவசியமாக செய்ய வேண்டும் என்று. அத்தியாவசியம் இட்டு எதை குறிக்கிறது? இட் என்பது ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் வீட்டிலே மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய பொருட்களை. ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் இந்த இட்டு அதை குறிக்கிறது. இட் என்பது ஒட்டுமொத்தமான கருத்தான அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. If the government makes a law that all households must replace their rubbish, it's rubbish. ரொம்ப முக்கியம். அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் உண்டாக்குகிறது. என்ன? ஒவ்வொரு வீட்டினரும் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பை கூளம் அனைத்தையும் அவர்களே மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தார். ஆக தேர் கரெக்ட், இட்ஸ் ரபிஷ். ரபிஷ் என்றால் குப்பை கூளங்கள், தேர் தான் கரெக்ட், இட்ஸ் தவறு. த லா அல்லது இட் could lead to more problems. இந்த சட்டம்
பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். ஆக த லா போடுவாயா இட்டு போடுவாயா? இட்டு தான் போட வேண்டும். ஏனென்றால் சட்டத்தை பற்றி ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டோம். ஏற்கனவே ஒன்றை குறிப்பிட்டு விட்டோம். ஏலா என்று இங்கே வருகிறது பாருங்க. அப்ப சட்டத்தை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டோம். மறுபடியும் அந்த சட்டத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது இட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப இந்த இட்டு எதை சான்று விடுகிறது? அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. அடுத்தது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹவு கேன் யூ செக் தட் பீப்புள் ஆர் ரீசைக்கிளிங் எவ்ரிதிங்? அப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் மக்கள் எப்படி மறுசுழற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று எப்படி உன்னால் சோதனை செய்ய முடியும்? ஆக இங்கே யூ தான் போட வேண்டுமே ஒழிய பீப்புள் போடக்கூடாது. ஏனென்றால் யூ என்றால் நீயும் அடங்குகிறாய் அந்த ஒட்டுமொத்த சட்டத்துக்குள்ளே. It is not practical to do this, or to do this is not practical என்று பார்க்கும் பொழுது it is not practical to do this. அதுதான் கரெக்ட். ஏன் இட்டு வருகிறது? இந்த நடைமுறைக்கு சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது. எதை சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது? மறுசுழற்சியை வீட்டிலே அவரவர் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டத்தை நடைமுறைக்கு ஒற்று வராது. So it is not practical to do this தான் கரெக்ட். To do this is not practical is தவறு. In addition, இதற்கு மேல் there is the argument, ஒரு விவாதம் நடைபெறுகிறது, that individuals should be allowed to decide for each other themselves whether to throw something away or to recycle. அப்படி என்றால் என்ன? இன்னொன்று விவாதம் நடந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு தனிநபரும் அவர்களுக்கு சுதந்திர உரிமை இருக்கிறது. பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டுமா செய்ய வேண்டாமா? சோ இங்க ரெண்டு வார்த்தைகள் கொடுக்கிறது. ஈச் அதர் themselves. ஈச் அதர் என்றால் என்ன? ரெண்டு நபர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது. ஒவ்வொரு ரெண்டு நபர் முடிவு செய்து கொள்ள முடியுமா? இல்ல. themselves என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்த மக்களை குறிக்கிறது. அது 100 கோடியாக இருக்கலாம், 200 கோடியாக இருக்கலாம். ஆக தான் வர வேண்டும், ஈச் அதர் வரக்கூடாது. அடுத்ததாக சம்திங் என்று வருகிறது. இட்டு தான் ரீசைக்கிள். இட்டு அதை, இந்த எதை என்று இட்டு 9வது எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பழைய கழிவுகள், ரப்பிஷை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. I believe the most sensible approach is for the government to put more money into recycling schemes. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறந்த திட்டம் என்றால் அரசாங்கமே மறுசுழற்சிக்காக, பொருட்களுக்காக அதிக அளவு பணத்தை பணத்தை இறக்க வேண்டும் அல்லது முதலீடு செய்ய வேண்டும். The most successful are the ones where the government gives each household special boxes to put different kinds of waste in. And the government provide a regular collection schemes. அப்படி என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அரசாங்கம் ஒரு பெட்டியை கொடுக்க வேண்டும். அந்த பெட்டியிலே அந்த கழிவுகளை எல்லாம் போட வேண்டும். அதை அரசாங்கம் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது வாரத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ இதுதான் கொடுத்திருக்கிறது. The most successful are, மிகவும் வெற்றிகரமான. The ones என்றால் என்ன? in them ones என்று பார்க்கும் பொழுது ones என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த ones எதை குறிக்கிறது? அரசாங்க சட்டங்கள். தெம் என்று சொல்லக்கூடாது. தெம் மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. The ones என்றால் அரசு திட்டங்கள். The ones where the government gives each household special boxes to put different kinds of waste in, and the government அல்லது they provide a regular collective service. அரசாங்கம் அல்லது மறுபடியும் அவர்கள் தினந்தோறும் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மக்களுக்கு பெட்டியை கொடுக்கிறோம் கழிவு பொருட்களை சேமிக்க. அந்த பொருட்களை அரசாங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா, அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என்று பார்க்கும் பொழுது கவர்மெண்டா தே என்று சொல்லும் பொழுது தே தான் போட வேண்டும். இந்த தே எதை குறிக்கிறது? அரசாங்க அதிகாரிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஏனென்றால் ஏற்கனவே அரசாங்கத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு விட்டோம். சோ மறுபடியும் அரசாங்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது தே என்று பயன்படுத்துகிறாய். சோ அடுத்ததாக தே are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. அங்கே பிளாஸ்டிக், மெட்டல், இரும்பு பெட்டிகள் நிறைய இருக்கிறது. ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தே பயன்படுத்தக்கூடாது. 12க்கு தேர், ஒன்று அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது தேர் ஆர் செப்பரேட் boxes for plastic, metal, glass, etc. அப்போ ஒவ்வொரு பெட்டிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பெட்டியில பிளாஸ்டிக் போடலாம், ஒரு பெட்டியில இரும்புகளை போடலாம், ஒரு பெட்டியில கண்ணாடிகளை போடலாம். இவைகளை அனைத்தையும் மறுசுழற்சி பண்ணலாம். ஆக இருக்கிறது அங்கே என்று சொல்லும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறாய். This makes recycle easier for people. It is easier for people to recycle. So இது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா this makes
இதுல என்ன வாக்கியம் கரெக்ட்னா டு ரீசைக்கிள் ஈஸியர் ஃபார் பீப்புள் இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் பீப்புள் டு ரீசைக்கிள் என்று சொல்லும்போது இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் பீப்புள் டு ரீசைக்கிள் என்று தான் வர வேண்டும். ஏனென்றால் இட்டுக்கு பின்னாடி டு ரீசைக்கிள் செய்ய என்ற எச்சம். டு ரீசைக்கிள். It is easy to go. It is easy to buy. It is difficult to work. ஆக இட்டுக்கு பதிலாக இட்டுக்கு பிறகு செய்ய என்ற எச்சம் to go, to eat, to sleep வர வேண்டும். And they are therefore less likely to throw things in the rubbish. They are there. they தான் பயன்படுத்த வேண்டும். they என்றால் இது யார்? மக்களை குறிப்பிடுகிறது. ஆக 14க்கு விடை they. ஸோ நண்பர்களே என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? தே என்பது இங்கே, தேர் என்றால் இங்கே, இட் இங்கே, இட்டுக்கு பிறகு என்ன செய்ய என்ற எச்சம். இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது? திஸ் எதை குறிப்பிடுகிறது? ஏற்கனவே ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது அது அக்ரிணையாக இருந்தால் அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே இட்டு 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 என்று சொல்கிறாய். தே என்பது மக்களை குறிக்கிறது, தே என்பது அரசாங்கத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஸோ இதையும் பார்த்தீர்கள், அதையும் பார்த்தீர்கள். ஸோ பிரதிபெயர் சொற்கள் அதனுடைய பயன்பாடு கோடிட்ட இடத்திலே 10 கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பியிருக்கிறாய். இங்கே 2 வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டு 14 × 2 28 வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 28 வார்த்தைகளிலே ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று வார்த்தைகளை நீ தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாய். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை நன்கு தெரிந்து புரிந்து இதை இலக்கண ரீதியாக அது கடிதம் எழுதும் பொழுதும் சரி, அது கட்டுரை எழுதும் பொழுதும் சரி, ஏற்கனவே ஒரு பெயர் சொல்லை பற்றி குறிப்பிட்டு மறுபடியும் அந்த கட்டுரையிலே மறுபடியும் அதை பற்றி எழுத வேண்டும் என்றால் இட் என்று பயன்படுத்துகிறாய். அதே போன்று ஒரு அரசாங்க அதிகாரிகள் அல்லது ஒரு விஞ்ஞானிகள் அவர்களை பற்றி மறுபடியும் அந்த கட்டுரையிலே பின்னால் எழுதும் பொழுது தே என்று குறிப்பிடுகிறாய். மறுபடியும் அந்த அதிகாரிகளை பற்றி குறிப்பிடக்கூடாது. அதே போன்று இட் என்பது எதை குறிப்பிடுகிறது? இட் இஸ் 5 o'clock நேரத்தை குறிக்கும் பொழுது இட் இஸ் கூல் கிளைமேட், குளிரான கிளைமேட்டாக இருக்கிறது என்று வெதரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இட் இஸ் 10 kilometers 10 கிலோமீட்டர் தூரம் என்று சொல்லுகிற பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய். மேலும் இட்டு எதை பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது ஐ வென்ட் ஃபார் ஏ மூவி, இட் இஸ் எ குட் மூவி. இந்த இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது? சினிமாவை பற்றி சொல்லுகிறது. ஐ இன்வெஸ்ட் லாட் ஆஃப் மணி இன் த பேங்க், இட் இஸ் எ குட் ஐடியா. இந்த இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது? I invest lot of money in shares. நிறைய பணத்தை பங்குகளிலே செலவழிக்கிறேன், பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுகிறேன். I think it is a good idea. இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட்டிலே போடுவதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஸோ இட்டு கருத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. அதே போன்று தே என்பது என்ன? தே என்பது மக்களை பற்றி, அதிகாரிகளை பற்றி, முன்னர் சொல்லக்கூடிய அந்த பன்மை சொற்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது தே பயன்படுத்துகிறாய். இட்ஸ் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? அதனுடைய என்று பயன்படுத்துகிறாய். themselves, ourselves, yourselves எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? எழுவாயும் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப், ஐயும் ஐ ஸ்டடி, ராமா ஸ்டடி ராமா. அப்ப ராமாவும் ஒன்று, ராமா ஸ்டடி ஹிம்செல்ஃப் என்று போட்டு விடலாமே. ஆக சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று, சப்ஜெக்ட் ஒன்று, 2 பேரும் ஒருவராக இருக்கிற பொழுது அந்த தெம் செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், இட் செல்ஃப் என்று பயன்படுத்துகிறாய். இட்டுக்கு பதிலாக எச்சம் வர வேண்டும். இட் இஸ் ஈஸி டு கோ, இட் இஸ் ஈஸி டு பை, இட் இஸ் ஈஸி டு டிரைவ். அந்த இட்டுக்கு பிறகு டு டிரைவ் என்று அந்த எச்சங்கள் வர வேண்டும். ரைட்? ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் இட்? எஸ், தேங்க் யூ வெரி மச்.